Happy morning, students. Welcome to Blue Stars Higher Secondary School online classes. Last class we have discussed about Unit 14, acid, bases, and salt. First topic is acids. So the acid word is comes from what is acidus Latin name. This means that acidus means that so taste. So next 1884 Sweden chemist, that is, Savancho Arrhenius is proposed a theory of acid and bases. So, an acid in a substance which dissolved in a aqueous solution to give H plus ions. So, that is acid. This is proposed by the Arrhenius theory. So, some of the examples are discussed. So, next one is some of the sources are given. The sources which acid is present. We have discussed. For example, what is tomato? Daily we are using the tomato. So this tomato, the oxalic acid is present. So lemon. We drink the what is lemon juice. So the lemon citric acid is present in the lemon. Next one is grapes. We have to like to grapes. So the tartaric acid is present in the grapes. So next one is the ions are formed by the acids. So which acid is which ions is replaced by the aqueous solutions. So acetic acid is only one hydrogen ion is replaced. Same for the formic acid and nitric acid. Next one is sulfuric acid is two hydrogen ions is replaced. Next one is phosphoric acid is three hydrogen ions are replaced. So next topic is classification of acids. So the acid is classified into different ways. First one is based on their sources. That is monobasic acid, sorry, organic acid and inorganic acid. The next one is based on the basicity. It is divided into monobasic acid, dibasic acid, and tribasic acid. So next classification is based on their ionizations. So strong acid and weak acid. This is divided into their ionizations. The fourth one is last one is the acid is classified into their concentrations. So concentrated acid and dilute acid. So today we are going to see about properties of acid. The first property is the acid has a sour taste. So எல்லாருக்குமே தெரியும், ஏற்கனவே நம்ம பிஃபோர் கிளாஸஸ்ல பார்த்துருக்கோம். என்ன சொல்ல பார்த்துருக்கோம், சோர் டேஸ்ட் இருக்கும். அதாவது ஒரு ஆக்சிட் நம்ம எடுத்தோம்னா ஃப்ரூட்ஸே எடுத்தோம்னா அது சோர் டேஸ்ட் இருக்கும், புளிப்பா இருக்கும். ஸோ அதுல ஆக்சிட் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு. ஆக்சிட் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு இந்த டிஃபரன்ஸ் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். அதுக்கு சோர் டேஸ்ட் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். ஸோ திஸ் இஸ் த ஒன் ஆஃப் தி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஆக்சிட். ஸோ தி நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் their aqueous solutions conduct electricity since they contain ions. As you know that the acid is dissolved in the aqueous solutions. It is gives hydrogen ions, but the acid is separate. Sorry, the acid is alone. We can't separate the ions. Only in the aqueous solutions, that is water, the produce the hydrogen ions. So in the water, the acid is gives to the what is ions. So it is contact electricity. What is the acid contains electricity in the presence of water. Okay. The next one is acid turns blue litmus to red. So all of you write the properties of acid. So all the properties you write it. Okay. So
you taken into the one litmus paper, that is blue litmus papers, okay, to check the acids. For example, lemon, grapes, tomatoes, to put into the litmus paper on the what is lemon or grapes. So the litmus paper is turned into red. Blue litmus paper turned into red. Okay. So this is the one of the properties of the acid. The next one is acid react with active metals to give hydrogen gas. So active metals means that the metals to react with any substance in easily and quickly. This means that active metals. So active metals means that quickly and easily react with any substance, that is called active metals. To react with easily and quickly with any substance, that is called active metals. Also magnesium and zinc are the what is active metals. So this is react to the acids. So magnesium plus sulfuric acid. This is H2SO4. So H suffix 2, SO suffix 4. So this is called sulfuric acid. To the magnesium and sulfuric acid react with to give a hydrogen gas. So the arrow mark indicates that the gas, because H2 means that hydrogen, this is a gas or liquid or solid. This is a hydrogen is a gas. So this is indicate the gas, indicate the arrow marks. Okay. So same for the zinc. Zinc is what is react with acids to give the hydrogen gas. So same for the, because the hydrogen is the gas, so the arrow mark indicates the gas. The next property is acids react with metallic oxides to give salt and water. Okay, so this is the metallic oxides to give react with the acids to give salt and water. CaSO4, this is the salt, and H2O. H2O means that water. So acids react with the metallic acids, that is CaO react with acid to give salt and water. So this is the one of the properties of acid. The next one is acids react with bases to give salt and water. So acid, HCl means that acid, and base, NaOH is a base. So this is gives a what is salt and water. NaCl is a salt and H2O is a water. Okay. So one property is missing, that is acid. You will write in the observation note. I will tell that sentence or type, you will write. Okay. The next property that is missing in the slide. Okay. So acids react with metal carbonate and metal
hydrogen to give carbon dioxide. So, acid reacts with metal carbonate and metal hydrogen to give carbon dioxide. So, carbon dioxide is what? Gas. So, this indicates that arrow mark. So, for example, what is that? Na2. So, Na2CO3 plus 2HCl gives what is that? 2NaCl plus H2O plus CO2. CO2 means that carbon dioxide. So, metal carbonate. Carbonate means that Na2CO3. This is carbonate. React to acid, that is HCl. 2 gives what is that? Carbon dioxide. So, this is one of the properties of acids. What are the properties? They have a sour taste and conduct electricity. The litmus paper, the blue litmus paper turns into red. Next one is acid react with the active metals to give hydrogen gas. The next one is acid react with metallic oxide to give salt and water. The next one is acid react with bitters to give salt and water. The next one is acid react with metal carbonate and metal hydrogen to give carbon dioxide. So, these are the properties of acids. Now, let us see about what are the uses of acids. What are the uses of acids? There are 7 uses in the acids. The first one is what acid? Sulfuric acid. So, the sulfuric acid used in the car batteries. All of you know that the car batteries used to the sulfuric acid. So, this is called king of chemicals because this sulfuric acid combined to other substance to make many other compounds. So, this is called king of chemicals. So, this is the one mark for the important one mark. So, what is the king of chemicals? So, the sulfuric acid is king of chemicals because it is used to in the preparation of many other compounds. It is also used in the car batteries. Okay. The next one is hydrochloric acid. This is the used as a cleansing agent in toilets. So, நம்ம டாய்லெட்லாம் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு என்ன ஆசிட் யூஸ் ஆகுது ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் யூஸ் ஆகுது that is HCl. Okay, the HCl and many other compounds together we get a cleansing agent. The next one is citric acid. எது வந்து citric acid இருக்கு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் லெமன்ல. ஓகேங்களா? So, this citric acid is used as food preservatives. So, உணவுப் பொருட்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா ஃபுட் அதெல்லாம் வந்து கெட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த சிட்ரிக் ஆசிட் யூஸ் பண்ணுறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் சால்ட். ஸோ ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் சால்ட் ஒன் ஆஃப் தி கான்ஸ்டிட்யூண்ட் ஆஃப் தி citric acid. The next one is nitric acid. So, we are painting the walls, homes, etc. So, the paints are made in the nitric acid. Paints, dyes, tracks, fertilizers, the many of the making in the nitric acid. The next one is azelaic acid. So,
The oxalic acid used to removing the black stains. That is, இப்போ நீங்க இரும்பெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா துரு பிடிச்சிருக்கும் ஓகேங்களா, அந்த துருலாம் வந்து பிடிக்காம இருக்கிறதுக்காக இந்த ஆக்சாலிக் ஆசிட் அந்த அயன் மேல அப்ளை பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா. அது மட்டும் இல்லாம இந்த உட்டுலாம் நீங்க ரொம்ப நாள் வச்சிருந்தீங்கன்னா அது என்ன ஆகும், ஒரு மாதிரி பிளாக் கலர்ல மாறிடும். ஸோ அந்த பிளாக்ஸ்லாம் போறதுக்கு அதை ரிமூவ் பண்றதுக்கு அந்த என்ன ஆக்சைடு யூஸ் பண்ணலாம், ஆக்சாலிக் ஆசிட் யூஸ் பண்ணி நம்ம அந்த இதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா. ஆக்சாலிக் ஆசிட் யூஸ் பண்ணி அயன்ஸ் இல்லைன்னா குவார்ட்ஸ் கிறிஸ்டல்ஸ் இதெல்லாம் வந்து என்ன ஆகும், துருப்பிடிக்காம இருக்கிறதுக்கு நம்ம அதை யூஸ் பண்றோம் ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் வந்து என்னது, வுட்ல இருக்கிற இந்த பிளாக் ஸ்டெயின்ஸ்லாம் ரிமூவ் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்றோம். What is this? Which acid is used in the removing black stains? Oxalic acid. The next one is carbonic acid. All of you like that cool drinks, correct? And Bouncho, 7-Up, etc. So that drinks are used to carbonic acid. The carbonic acid is present in the cool drinks, that is aerated drinks. So the next one is tartaric acid. So we all of you like cooking. So cake, உங்க எல்லாருக்குமே என்ன பிடிக்கும், கேக்ஸ்னா ரொம்ப பிடிக்கும் கரெக்டா. ஸோ அந்த கேக் யூஸ் பண்றதுக்கு, அந்த கேக் பேக் பண்றதுக்கு நம்ம நிறைய இன்கிரீடியன்ட் வந்து போடும் ஓகேங்களா, அந்த இது கேக் ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு. ஸோ ஒன் ஆஃப் தி இன்கிரீடியன்ட் ஃபார் தி பேக்கிங் பவுடர். ஸோ திஸ் பேக்கிங் பவுடர் என்னது, அந்த பேக்கிங் பவுடர்ல டார்டாரிக் ஆசிட் இருக்கு ஓகேங்களா. அந்த எல்லாத்துக்குமே கேக் பிடிக்கும், அந்த கேக்ல என்ன போடுவோம், பேக்கிங் பவுடர் போடுவோம் நம்ம ஓகேங்களா. அந்த பேக்கிங் பவுடர்ல என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டார்டாரிக் ஆசிட் இருக்கு ஓகேங்களா. இந்த கேக் வந்து நல்லா ஃப்ளஃபியா வர்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்றோம், இந்த பேக்கிங் பவுடர் தான் போடுறோம். ஸோ இதுல ஒன் ஆஃப் தி கான்ஸ்டிடியூண்ட் ஆஃப் தி டார்டாரிக் ஆசிட். ஸோ these are the uses of the acids. What are the uses of acids? These are the acid is used in car batteries. Which acid is used in car batteries? Sulfuric acid. Next one is HCl. This is the cleansing agent in toilet. So toilet clean பண்றதுக்கு நமக்கு என்ன ஆக்சிட் யூஸ் ஆகுது, ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் யூஸ் ஆகுது. Next one is citric acid. Citric acid is the food preservative and also preparation of the phosphorus salt. The next one is nitric acid. The nitric acid is the manufacture of fertilizers, dyes, paints and drugs. So இதெல்லாம் ப்ரிவென்ட் பண்றதுக்கு நமக்கு என்ன யூஸ் ஆகுது, நைட்ரிக் ஆசிட் யூஸ் ஆகுது. The next one is oxalic acid. So the oxalic acid is used to removing the black stains in the wood and also clean iron and manganese. Okay. Next one is carbonic acid is used in the aerated drinks. The tartaric acid is a constituent of the baking powder. So these are the uses of the acids. Next we learn about aqua regia. Aqua regia means that this word comes from Latin phrase. This means that king's water. So aqua regia means that king's water. The mixture of hydrochloric acid and nitric acid called aqua regia. So the mixture of hydrochloric acid, that is HCl, and nitric acid HNO3, that is called aqua regia. The metals we are wearing, the girls are wearing, what is this, gold, silver, etc. The gold and the silver, these are the metals. These metals don't react with the any other acid or substance, but the combination of hydrochloric acid and nitric acid, that is aqua regia. The gold and the silver is dissolved in these solutions.
So easily melt with the gold and the silver in these mixtures. That is aqua regia. So இப்போ நம்ம கோல்டு தான் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா. பாய்ஸ்லாம் நான் பிரேஸ்லெட் அந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணுவீங்க. கேர்ள்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுவீங்க, இந்த இயரிங்ஸ் நெக்லஸ் அந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணுவீங்க கோல்டு ஓகேங்களா. அந்த கோல்டு வந்து நம்ம எவ்வளோதான் இது பண்ணாலும் ஹீட் பண்ணாலும் நம்மளுக்கு வந்து அது வந்து மெல்ட் ஆகாது கரெக்டா. பட் இந்த அக்வரிஜியா மீன்ஸ் தட் என்னது, ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆக்சிடும் நைட்ரிக் ஆக்சிடோட மிக்சர் தான் வந்து அக்வரிஜியா. இந்த அக்வரிஜியாவில் வந்து நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு ஆர்னமெண்ட்ஸ், அதாவது கோல்டு சில்வர் அந்த ஆர்னமெண்ட்ஸ் எதுவுமே நம்ம போட்டோம்னா அந்த கோல்டு வந்து என்ன ஆயிடும், மெல்ட் ஆயிடும். அதுல வந்து டிசால்வ் ஆயிடும். டிசால்வ் ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம கோல்டையும் அக்வரிஜியா அதையும் தனித்தனியா செப்பரேட்டா பிரிச்சு எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா. ஸோ இதுதான் வந்து அக்வரிஜியா. ஸோ இந்த அக்வரிஜியோட கெமிக்கல் ஃபார்முலா இஸ் 3HCl plus HNO3. ஸோ இந்த ரேஷியோ தான் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், மிக்சர் ஆட் பண்ணணும். ஸோ 3 part of HCl and 1 part of nitric acid. The solubility in water is miscible in water. So this is the melting point is 42 degree Celsius. So 231 Kelvin and minus 44 degrees Fahrenheit. Boiling point, according to boiling point 108 degree Celsius. So aquaregia means that the mixture of hydrochloric acid and nitric acid, that is called aquaregia. So what are the uses of aquaregia? So I already told you that what is to dissolve metals such as gold and platinum, and also used for the cleaning and refining gold. So அதுதான் வந்து நம்ம அம்மா அப்பாலாம் என்ன பண்ணுவாங்க, கோல்டை வந்து அவங்களே எடுத்து போயிட்டு எதுவும் க்ளீன் பண்ண மாட்டாங்க. நகைக்கடையில கொடுத்து, எங்க வந்து நம்ம வந்து நகை எடுத்தோமோ அந்த நகைக்கடையிலே கொடுத்து அவங்க கிட்டே கொடுத்து அவங்க மூலயமா தான் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, கோல்ட்லாம் வந்து க்ளீன் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா சப்போஸ் வந்து இந்த கோல்டெல்லாம் க்ளீன் பண்ணக்குள்ள என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த அக்வரிஜியா சொல்யூஷன் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. யூஸ் பண்ணக்குள்ள என்ன ஆகுனா கோல்டு வந்து லைட்டா மெல்ட் ஆகி போயிடும். அப்ப என்ன ஆகும், கிராம் வந்து குறையும் ஓகேங்களா. கோல்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா மெல்ட் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும், கிராம் வந்து குறையும். அப்ப குறைஞ்சதுன்னா என்ன ஆகும், அப்ப நம்ம வாங்கக்குள்ள ஒரு கிராம்ல இருக்கும், நம்ம நெக்ஸ்ட் ஏதாவது ரெண்ட்டுக்கு கொடுக்குறோம், ரெண்ட் பண்ண போறோம் அந்த மாதிரி வச்சா கிராம் வந்து என்ன ஆகும், கம்மியா இருக்கும். ஸோ யாருமே வந்து கோல்டு வந்து என்ன பண்ண மாட்டாங்க, டைரக்டா போயிட்டு க்ளீன் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்ல மாட்டாங்க. எந்த கடையில எடுத்தாங்களோ அந்த கடையிலே போயிட்டு அது மூலயமா தான் வந்து கோல்டெல்லாம் வந்து க்ளீன் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா இந்த ப்ராசஸ் நடக்கிறதுனால கோல்டு வந்து என்ன ஆகும், டிசால்வ் ஆகும். ஸோ these are the uses of aquaregia. So what is the uses of aquaregia? To dissolve metals such as gold and platinum, and it is used to cleaning and refining gold. So today what we discussed about properties of acid and uses of acid, what is aquaregia and uses of aquaregia. So there are 7 properties in the acid. So taste, conduct electricity, turns blue litmus to red, and to give a hydrogen gas, and give salt and water, and again to give salt and water. The next uses of acid. So used in the car batteries, cleansing agents, food preservatives, to manufacture of fertilizer, dyes, paints, and drugs, and removing the black stains, aerated drinks, and the constitute of baking powder. Next one is aquaregia. This means that mixture of hydrochloric acid and nitric acid, that is called aquaregia. The chemical formula is 3HCl plus HNO3. So the uses of aquaregia is to dissolve the metals such as gold and platinum
and cleaning and refining the cold. So today we are discussed about this topic. Thank you.